impamvu dukeneye gukora ingengo y'imari n'iki ingengo y'imari aricyo. A budget is a written record of the money that comes in and out of your home or business every month or year. Ingengo y'imari ni inyandiko yerekana uburyo amafaranga yinjira n'uburyo asohoka mu rugo rwawe cyangwa muri business buri kwezi cyangwa buri mwaka. And then of course a budget it's also a way, just like my brother just said, it's a way to know how much money that I'm expensing. Let's say you receive $500,000, right? So how do you know how much money that you're going to spend or how much money you're going to have in your pocket, right? Then that's how you have a budget. Kandi nkuko mwene data bivuze budget ni uburyo bwo kureba amafaranga winjiza ayo uzasohora niko kamaro k'ingengo y'imari. And of course the Bible has something to say about a budgeting, and we're going to look some verses. Proverbs 24:3 says, by wisdom a house is built, and to understanding it is established. To knowledge its room are filled with rare and beautiful treasure. Hanyuma Bibiliya ivuga rwose ku bijyanye no gukora ingengo y'imari nko mu Migani ibice byaho 24 ku murongo waho wa 3 handitse ijambo rivuga ngo kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mu ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Uturutse guhera ku murongo wa 3, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujiruka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mu ibintu by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Our next verse is Proverbs 21:5. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcut leads to poverty. Undi murongo n'uwo mu Migani 21 ku murongo wa 5 havuga ngo ibyo umunyabwenge atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Okay. Our next step is, how do we start a budget? Ni gute rero twatangira gukora ingengo y'imari? Okay, in order to start a budget, we have to understand or essential and non-essential. Kugira ngo ukore ingengo y'imari ugomba kumenya gutandukanya ibintu byangombwa n'ibitari byangombwa. Okay, what is essential? Essential is your rent. Ibintu byangombwa ni nk'iki? Ibintu byangombwa ni nk'amafaranga ukodesha aho kuba. Your utilities. Amafaranga wishyura amazi n'umuriro. Food. Amafaranga y'ibyo kurya. And your school expenses for your children. Amafaranga wishyura amashuri yawe cyangwa y'abana. And then your transportation. Amafaranga uzajya ukoresha mu ngendo. So these are all your essential expenses that you will have every month to account for. Ibyo ni ibintu byangombwa cyane by'ingenzi ugomba kumenya ko ari ngombwa ubibazwa buri kwezi. Okay. Your non-essential ariko ibintu bitari ngombwa will be gym membership. Ni nko kwishyura muri fitness aho uzakorera siporo. Your cable. Kwishyura abonoma ya televiziyo. I don't know if anybody knows Netflix, but your Netflix. Kwishyura Netflix, agafilime. And those are all non-essential. Those expense you go to the movie theater. Amafaranga wishyura ugiye kureba gasobanuye ahantu. Okay, those are your non-essential. Ibyo ngibyo ni dépenses zidakenewe mu by'ukuri, zitari z'ingenzi cyane. And this go in the bucket that you don't need to have every month, and those is non-essential can be cut off from your budget. Izo ngizo rero uzishyira mu gitebo cy'ibyo udakeneye buri kwezi ushobora no gukataho mu buryo bworoshye. All right, we have an example of this is how to start a budget. You can take a piece of paper. Ushobora gufata urupapuro ahangaha hari urugero rw'uburyo umuntu atangira gukora ingengo y'imari. And we will have a list of your essential. Ugakora urutonde rw'ibintu byangombwa. And then you have a list of your non-essential. Ugakora n'urutonde rw'ibintu bitari ibyangombwa cyane. And we have an example of how a budget should look like. Ahangaha dufite urugero rw'uburyo bije
cyangwa ingengo y'imari ibisa. This is an example for a family of 3. Irunguru n'urugero rw'umuryango w'abana batatu. And then this is a budget example of a single person. Hanyuma kandi uru n'urugero rundi rw'umuntu umwe. As you can see the amount of money the person is bringing in the beginning. Urabona amafaranga umuntu yinjiza aha habanza. And this is their expenses for the month. Hanyuma hasi hakaba ibyo yasohoraho. And then the total expenses in the bottom. Hanyuma hakaza no kuba igiteranyo yasohora. So when you take your total income, which is what's up here, hanyuma urebye igiteranyo cyayinjira kiri hejuru hano, and then you minus your expenses, ukaza gukuramo igiteranyo cyasohoka. as you can see, this person still have, some good amount of money left. Urabona ko nk'aba ba mbere rwose hari ikintu babasha gusagura. But on this side of a single person, ariko kuri ruriya ruhande rw'umuntu uri wenyine, you can see that first single person really spend way too much. Urabona ko uriya muntu uba wenyine muri ghetto yasohora menshi kurusha. So there's some adjustment that needs to be made there. Urabona ko nta cyasagura cyane. Because as single person, we still need to be responsible and save, because we need to have money for the future, especially right now. A lot of you are thinking about businesses. If your income and expenses look like this, there's no way you can start a business. Nk'abantu bibana, nk'abantu b'ingaragu baba bonyine, nabo bakwiye gutangira kuba responsable, gufata neza amafaranga yabo, kubera ko uramutse witwara nk'uyu muntu uko tumureba utagira icyo asagura, ntabwo wazabasha no gutangira business yawe. Yeah, definitely not enough money there. Hasi hariya nta kintu gisigaye rwose. And the next one is also like this is how you can do a budget from 1 month to the next. This cover like 3 months. Ahangaha noneho harerekana uburyo ushobora gukora ingengo y'imari ku mezi akurikiranye, amezi nk'atatu. As you can see, there's some adjustment that needs to be made here. Urabona ko hariho impinduka umuntu ashobora gukora. By July, this person is spending way more than they are receiving. Urabona ko uyu muntu rwose arayarya akarya n'ayabandi, arenzayo yinjiza. And the next one is it's pretty much something like the next one, next slide, yeah. This is a blank slide. Maybe some of you can take picture of it and to have it so that you can start your own budget. Iyi ngiyi ni nk'imbonerahamwe, ushobora no kuyifata ifoto kugira ngo nawe ubone taburo ushobora guheraho ukora ingengo y'imari yawe. Yeah, and that will give you an idea if you're spending more money than you should, and where you can take some expenses out of your non-essential items. Ukabona nyine niba usohora menshi kurusha ayo winjiza, ukabasha no gutandukanya iby'ingenzi n'ibitari ingenzi cyane. Alright, and that cover of personal budget for tonight. Ibi ngibi ni ibijyanye na budget y'umuntu ku giti cye. Okay, and next we will talk about small business budgeting. Reka noneho tuvuge ku ngengo y'imari ya business ntoya. Alright, and let's see what the Bible says for small business budgeting. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga kuri business ntoya, kuri budget y'ikigo gitoya. Alright, this is what the Bible says. Proverbs 24:27 says, "Do your planning and prepare your field before building your house." Iki nicyo Bibiliya ivuga mu Migani 24:27, haravuga ngo banza witegura ibyo ku gasozi, uringaniza imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. This verse is applying to us right now because we're all thinking about our own business and how we can start our own business. Uyu murongo uratureba mu by'ukuri kubera ko turimo turatekereza uburyo twatangira business, uburyo twakwegeranya amafaranga tugatangira business. And Proverbs 21:5 says, "A good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcut leads to poverty." Hanyuma mu Migani 21:5 hakavuga ngo
mwete atekereza bizana ubukire ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Okay, as business people, I think this verse is really related in a sense that a lot of the time we want to start a business and we want the business to go fast, fast, fast. But a hasty, and then you can look to shortcut, and before you know it, that business will be gone because we didn't take the time to plan accordingly. Uyu murongo nawe uratureba cyane nk'abantu batangira business kubera ko ugitangira ushaka ko business yawe yihute kwihuta. Hari igihe rero uciye ubusamo urimo ushaka kwihutisha ibintu ariko nkuko tubibonye ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Hari igihe wagira ucyo ugasanga business yawe iragiye. All right, and the next slide, I'll just give you a little bit of agenda where we cover startup costs, budgeting. Kuri iyi slide ho turavuga ibyo tuzarebaho nk'amafaranga yo gutangiza, turebe ibyo gukora ingengo y'imari, cash flow tracking, turebe ibijyanye no gukurikirana amafaranga yinjira n'asohoka, and then inventory tracking. hanyuma n'ibijyanye no kureba stock n'uburyo umuntu ayikurikirana. Okay, I will cover what is the startup cost. Reka dutangire kuri ibingibi by'amafaranga yo gutangiza. Your startup cost, it's going to involve expenses. Amafaranga yo gutangiza ni amafaranga usohora. In order to expenses that you incur when you to create your business. Ni amafaranga usohora urimo gukora ubucuruzi bwawe. Okay, in order to start a business, you have to know what your expenses will be like. Mu gihe urimo utangira ubucuruzi bwawe ugomba kumenya ngo amafaranga nzakenera gusohora nangahe nayahe. And your resources, which mean where the money is coming from. Hanyuma ukanibaza aho amafaranga azaturuka. All right, we have another example on a new business startup. Hano dufite urugero rw'ubucuruzi butangira. All right, so as you can see, this IT company. Nkuko mubireba iyi ni sosiyete yo mu bintu by'ikoranabuhanga. Okay, this is the amount they start with. Aya ni amafaranga batangije. As you can see, half of it is coming from the owner's saving. Nkuko mubibona cya kabiri cyaraturuka mu bwizigame bwa ba nyiri company. And the other half is coming from loans. Hanyuma ikindi cya kabiri kigaturuka mu nguzanyo bazasaba cyangwa basabye. And then the bottom, this is the expenses that the owner start with. Hanyuma hasi ahangaha ni nayo uyu mucuruzi azasohora. So the first column is the estimate. This is what the owner thinks that he needs and what he thinks he might spend the money on. Hanyuma nkuko mubibona iyi koroni ibanza nayo uyu mucuruzi yateganyije ayatekereza ko azinjiza cyangwa azasohora. And the second column, you can see the actual expenses and costs that the owner has in order to begin the business. Hanyuma iriya korone yindi ikurikiyeho yo hagati irerekana mu by'ukuri uko byamugendekeye mbere naho nibyo yateganyaga ahakurikiyeho nuko byamugendekeye mu by'ukuri. And then you can see how between the estimate cost and then the actual cost, you see the differences where the expense is either more or either less. Ariko murabona ko nyine harimo itandukaniro ko yari yabiteganyije nuko byamugendekeye. Urebye cyane cyane nko muri bisohora amafaranga hari aho yateganyije ugasanga yateganyije abaye menshi, ayasohoye abaye make, hakaba naho usanze yateganyije menshi, yateganyije make yajya agasanga biramusaba gusohora menshi kurenza. So this is the overall right now, and as business people, this is very important in order to have an idea of, okay, if I'm starting a business, where do I start? What is the amount of money that I need, and where do I get the money from? This is very important to have written down somewhere that will help you start your business. That will help you be in a good place in order to start your business. Hanyuma nk'umucuruzi ibi ni ngombwa cyane kubimenya, kuba ubifite byanditse ahantu atari mu mutwe gusa kuvuga ngo aya niyo mafaranga nzakenera, aya ngaya niyo ntekereza nzasohora, bikaba byanditse ahantu kugira ngo uzabashe kwisuzuma nyine uko wabyitwayemo. Next slide.
small business budgeting. We already covered a little bit of that on an example, how the business help owners determine if there's enough money to fund the operation, to expand the business, or to generate income in a sense that, do I need more income? What can I do to bring out more income? ya ibyinshi muri ibi ngibi twabinyuzemo nibyo bije cyangwa ingengo y'imari umuntu utangira business akenera kumenya ibyo azinjiza n'ibyo azasohora. As we covered earlier, your personal budget. So your personal budget needs to be separated from your business budget. Nkuko twabirebye mbere tuvuga kuri ku ngengo y'imari yawe ku giti cyawe, ukwiye kumenya yuko ingengo yawe ku giti y'imari yawe ku giti cyawe ikwiye gutandukana n'ingengo y'imari ya business yawe. And similar to your home budget, your business budget will be similar in a sense that you need to know your income and then you need to know your expenses as well. Kandi nkuko tubibonye muri business no mu rugo rwawe ukwiye kumenya ngo ayo ninjiza nayahe asohoka nayahe. And a lot of business people, the other problem is a lot of business people, they work so much, but they never pay themselves. Abenshi mu bacuruzi bajya bakora ikosa ry'uko binjiza amafaranga ariko ntibagire icyo bigenera nk'igihembo. It is very important when you're creating a small business budget to make sure that you include your salary as well as part of the budget. Ni ngombwa cyane yuko igihe rero urimo gutegura business yawe kwitangira ugomba kongeramo umushahara wawe nk'igihembo uzihemba. Okay, like the personal budget you have, your business budget needs to be revised on a regular basis. Ingengo y'imari yawe nayo ikeneye gusubirwamo mu gihe runaka ukongera ukareba niba ibintu bikiri ku murongo. Like your personal budget, you can revise that maybe every 6 months or 9 months. Ushobora kubisubiramo nyuma y'amezi 6, nyuma y'amezi 9. But your business, it needs to be reviewed every 3 to 4 months to make sure that you're not in the negative. Aho ngaho hari ku ngengo y'imari yawe ku giti cyawe, noneho mu ya business ukwiye kubikora mu mezi 3, mezi 4 kugira ngo urebe niba nta mpinduka ukeneye gufata icyemezo. All right, and while you're doing your budget, what will happen? It will determine your revenue. It will determine how much money that your business is bringing in, and then how much money left, so that you can either expand your business or you can scale back if your business it's incurring too much expense than the money that's coming in. Iyo ukurikirana rero iby'ingengo y'imari umenya amafaranga urimo winjiza, hanyuma wabona hagije ukaba wakwagura ubucuruzi bwawe, cyangwa wabona ari makeya ukaba wanabugabanya kugira ngo ukomeze kugenda mu bushobozi bwawe. And that's what we call like a business forecasting. It's a way to know your revenue and then your expenses and balance it from there. So that will tell you if I have more money or less money. Ingengo y'imari mu by'ukuri ni nk'iteganya, tuba tureba imbere ugatekereza nyine aho azinjira azaturuka n'azasohoka aho azaturuka, ukamenya niba ari menshi cyangwa ari makeya. Unlike your personal business, unlike your personal budget, excuse me, without a business budget, you cannot plan your business effectively. Aho bitandukaniye na bije yawe ku giti cyawe cyangwa ingengo y'imari yawe ku giti cyawe, iyi ngiyi ya business nuko utayifite udashobora gucunga neza business yawe. This is a list what to consider when you're planning your business budgeting. This is revenue, expenses, and then income. All of these are very important to consider when creating a business budget. Uru ni urutonde rw'ibyo ukwiye kurebaho mu gihe urimo gutegura bije. Kuri ruhande naho amafaranga azaturuka yinjira, ahakurikireho n'ibizayasohora, hirya noneho ni ukuvuga ayo uzasagura. Ni ibintu byangombwa cyane. And these also are very important too as you plan your business budget. You have to consider the rent,
You have to consider advertising, like just like she could just mention. If we consider your business, they will help you create advertisement. A lot of time, the advertisement is also part of your fixed costs in order so that people can know about your business. Office supply, that's also part of your budgeting. Real estate property, taxes, all of these fixed costs, you don't really have much control over because these costs are fixed costs. And those variable costs, which is the raw material where you purchase item to whatever type of business you're creating, wages, which is what you pay your employee, heat, electricity, inventory, delivery costs. These costs tend to vary, depend who is your supplier, depend where you rent. So these costs can move up and down. So you go about it. It's okay. Ahangaha rero urimo gukora bije kubera ko byari byanditse ntacyo biroroshye. Harimo ibintu bidahinduka nk'amafaranga y'ubukode, imishahara uhemba, amafaranga yo kwamamaza, amafaranga y'ubwishingizi, ay'ibikoresho byo mukoresha mu kazi. Aya ngaya mu by'ukuri ntacyo yakoraho cyane kubera ko ni ibintu nyine biba biri fix. Ariko nk'ariya hirya mu zitwa variable cost bihindagurika, aho harimo ibintu bitandukanye, ayo uhemba abanyakabyizi, ibikoresho ukoresha, y'umuriro n'amazi, stock n'ibindi. Ayo ngayo ushobora kuyahindura, ushobora kuyafataho icyemezo kubera ko agendana n'akazi kakozwe. This is the list that can also hurt your business or help your business to either grow the business or to either cause you to go into debt and lose your business. Ibi nabyo ni ibintu byangombwa cyane byakasha ko bishobora gufasha ubucuruzi bwawe, bishobora gutuma bugenda neza, bishobora gutuma bugwingira cyangwa bunava mu nzira bishobora kugushyira mu madeni, bishobora gutuma ubucuruzi bwawe bishobora kubwafeka. Thank you. The next slide we will move into is saving. Ikindi nagira ngo mvugeho ni ikijyanye no kuzigama. And what the scriptures say about saving is Proverbs 13:11. Icyo ijambo ry'Imana rivuga ku kuzigama, imigani 13 umurongo wa 11. Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little make it grow. Haravuga ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Right. This is the saving overview and the way you can save. Ibi ni uburyo ushobora kuzigama. This is the two way you can start saving money. First, you can save money through family. Ubu ni uburyo bubiri ushobora kuzigama amafaranga. Ubwa mbere ni ukuzigama ngo ufashe, ni ubwizigama ushobora gufasha umuryango. Or you can save through a bank. Ushobora kuzigama mu rugo cyangwa ushobora kuzigama mu kigo cy'imari. And then saving it's also an important part of your budget. Kandi kuzigama ni ikintu cyangombwa ukwiye gutekerezaho urimo gukora ingengo y'imari. Even if you don't have any money now, but you can start saving 1 penny at a time. Nubwo waba udafite amafaranga kanya, ariko noneho nutangira uzigama urufaranga rumwe rumwe. And if any of you don't have any saving, today is the day to start, because you can start 1 penny at a time. Nubwo waba uyu munsi nta bwizigama ufite, konti yawe yera, ushobora gutangira ukazigama urufaranga rumwe. And saving through bank it's also a good way to have your money saved in a secure place. Kuzigama muri banki mu by'ukuri ni ibintu byiza kubera ko bituma amafaranga yawe aba ari ahantu hafite umutekano. But be aware, some banks they charge fees. Ukwiye kumenya yuko banki zimwe hari amafaranga zikuraho.
Or some banks are too far, you can get there, or it will cost too much money to go to the bank. izindi zikaba zikure yawe ku buryo bizajya bigusaba gushora andi mafaranga y'urugendo ujya kureba ubwizigame bwawe. Another good way to save money is to community. Ubundi buryo bwo kuzigama ni ukuzigama mu matsinda nk'abantu bari hamwe. Yeah, and in the community, you can bring 5, 10 people you trusted, and from there, everybody can put money together, and everybody can put a certain percentage of money together, and somebody will take a hand every month of that money, and then it just go around. Yeah, mushobora kureba mu baturanyi abantu mwizeranye mukagira agace runaka k'amafaranga ari yanyu muzajya mushyira hamwe hanyuma mukayazigama muri ubwo buryo. And these are the steps on how you can start saving. You can set a goal. Izi ni intambwe z'uburyo umuntu abikora, utangirana intego wihaye. Build a habit to save. Ukagerageza kwiyubakamo akamenyero ko kuzigama. You can use creative way to save if you have to sell something or opening a little bit of a stand to sell, make extra money in order to start saving. Ugakora uburyo butandukanye, uburyo mu by'ukuri ugashaka udushya twakugeza ku buryo ubasha gusevinga. Ushobora kugira ikintu ugurisha, ushobora kureba ikintu ucuruza gituma wenda hari andi winjiza ariko kugira ngo utangire uzigame. And then make sure you aware of obstacle, anything that can move you away from your focus. You have to stay focused when it comes to saving. Hanyuma ukanamenya imbogamizi zishobora kukubuza gusevinga ukazivana mu nzira. And on next slide. Okay, these are some saving goals. These are some way you can think of. Okay, I can save some money from rainy day. I can build a saving. You can set a timer and set in 3 months. I can have $5,000 save, and then next slide. Yeah, ubu ni uburyo butandukanye ushobora kuzigamamo. Ushobora kwiha intego, ushobora kuzigamira umunsi mubi, ushobora kwiha intego ukavuga uti muri aya mezi 3 ndaba savings iki, ushobora kuvuga uti ndashaka ko muri konti yanjye mafitemo miliyoni 5 ukazisavingira. Ni gutyo ni ingero. When you're building your saving habit, you have to set priority, you have to make deposit, and then you have to share your saving plan with somebody you trust. Hanyuma kandi iyo urimo wubaka akamenyero ko kuzigama, ugomba gushyiraho ibintu by'ingenzi bibanza. Ushobora kujya uzigama, hanyuma kandi iyo plan wakoze ukayisangira n'umuntu wizeye uzajya kwibutsa. And these are some example of what you have to be aware of. Some friends and family, because you're saving and you're cutting out, if you're not going out as much anymore, and you're selling some stuff to save money, some friend might be like, "Oh, you have money. Can you let me borrow here? Can you let me borrow that?" Or some other family know your plan, and then they start asking you. You have to be aware of those and say, "No, thank you. I don't have. I'm sorry. I would like to help, but I can't help." So you have to be aware of that in order to stay on track. Murabizi rero nk'imbogamizi zo kuzigama, hari igihe wegeranya udufaranga twawe, umuntu wo muri famille yamenya ko dufite agahita atangira kutuguza, cyangwa inshuti kavuga ngo ngurizaho. Ukwiye kubimenya hakiri kare ugafata ingamba zizabuza ko uhagira undi gutwara ubwizigame bwawe. As I mentioned before, stay focused. Make sure you know your priorities. Nkuko nabivuze mbere, ukwiye kuguma ku ntego yawe. No, you have to know that I have a goal and I need to get there. Ukavuga uti mfite intego kandi ngomba kwegeraho. And our next one is microfinance. Igikurikiyeho ni imari iciriritse. Microfinance it's pretty much a way where we can, if we don't have enough funding for a business, it shows you which way which way that you can go and receive extra money, either through a bank or either through family.
ibya microfinance ni uburyo mu gihe niba ugiye gutangira business ukaba udafite amafaranga ahagije ushobora kugenda ukaba wayasaba mu kigo cy'imari. Alright. Yeah. This is what the Lord said about microfinance. Proverbs 4:7 says, "The beginning of wisdom is this: get wisdom, to it cost all you have. Get understanding." And Proverbs 16:9 says, "In their hearts human plan their course, but the Lord established their steps." Turebye mu byanditswe imigani ibice 4 ku murongo wa 7 haranditse ngo ubwenge muri byose nibwo ngenzi, nuko rero shaka ubwenge ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Hanyuma mu migani 16 ku murongo wa 9 yes 69 haravuze ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. And the next slide mentioned the way we can fund our business. As I mentioned before, we talk about saving before. Slide ikurikiyeho rero twereka ushobora gushyira amafaranga muri business yawe nkuko nabivuze, ushobora gutangira ku bwizigame bwawe. We can borrow from family or friends. Ushobora kuguza inshuti n'abavandimwe. We can sell part of the business where we offer a friend 50% of the business as investment. Ushobora gusaba inshuti gushoramo imari zifatamo imigabane muri business yawe. Or we can take a loan from a bank. Ushobora ndetse no gufata ideni muri banki. And all right, this is very important. So in order to take a loan out, you have to also think of, is this loan is part of my goal for my business? Mbere yo gufata ideni ukwiye kwibaza mbese iri deni rirajyana n'intego mfite muri business yanjye. And then you have to think, is it going to be the best decision as far as like loan fees? Ukibaza utse iki ni icyemezo cyiza mu by'ukuri ni decision nziza mfashe kubera ko hazamo n'ikiguzi cy'ideni. Also you have to think, am I getting the right type of loan for my business? Hanyuma ukanibaza ngo iri deni mu by'ukuri iri mfashe niryo rikwiriye niryo ryiza rijyanye n'ubucuruzi bwanjye. Also there's two type of loans you can decide on. Hari ubwoko bubiri bw'inguzanyo ukwiye gufataho icyemezo. You can these are the two type of loan you can consider for your business. You can consider a group loan, which is you and your family coming together, or you can consider an individual loan where you actually go to the bank and apply for a loan. Hari ubwoko bubiri bw'inguzanyo, hari inguzanyo ihuriweho yo mu itsinda ufatira hamwe n'abandi, hakaba n'inguzanyo ushobora gufata wenyine ku giti cyawe. Something to consider if you are applying for a loan is to make sure that you understand a loan you have to have a commitment to repay. And ikindi kintu cyangombwa ko ugomba kumenya nuko iyo ufashe inguzanyo uba ufashe inshingano zo kuzishyura, uba ugomba kuzishyura. And also, if you can't pay the loan, there's also consequence you have to also pay. Kandi ukanamenya yuko nutishyura hari bifite ingaruka. And then for repayment, certain loan required you to repay every month or every quarter. Inguzanyo zimwe na zimwe zisaba ko umuntu azishyura buri kwezi cyangwa buri gihembwe. And if you happen to take a loan from the bank and you cannot pay it, you have to make sure you let the bank know so they can work with you. Kandi niba warafashe ideni ukaba utabasha kwishyura uba ukwiye guhita uvugana n'ikigo cyakugurije ukakibwira ibibazo wagize kugira ngo mubiganireho hakiri kare. So these are some examples. Let's say you borrow 1 million Rwandan you took from the bank.
These are some example of the fees and the interest rate on the loan. So these are some where you can consider, is this loan is good for me or is this loan is not good for me? Based on the fees, based on the total fees you have to pay the bank back or the interest rate on the loan. Izi ni ingero, uru ni urugero rw'inguzanyo ushobora gufata nk'iya miliyoni imwe, hanyuma barakwereka inyungu wakwishyura n'andi mafaranga y'imifuragiro n'ibindi. Ibi nibyo ushobora guheraho wibaza niba ari inguzanyo nziza cyangwa inguzanyo mbi. Okay, these are things to consider when applying for a loan. You have to be transparent. You have to actually let the bank know, this is my financial situation. This is where I stand. Don't try to fudge the numbers. If you do your budget and you know the number is not right, don't go to the bank and say, oh yeah, I have 5 million when you actually have 2 million. You have to be transparent. You have to have character and integrity because the loan that you take, it represents you. And of course, collateral. Bank after, if you cannot pay the loan, you work with the bank sometimes. They will require you to maybe sell a portion of your business or maybe your property. They can kind of work with you there. So these are things to consider. Ibi ni ibintu byangombwa cyane byo kwitabwaho. Iyo ufata inguzanyo ugomba gushyira mu mucyo ukavuga ikintu cyose ukerekana ubunyangamugayo mu gihe uvugana na banki, utanga ingwate, ukaba ubizi ko nibigenda nabi bashobora kuza bakagurisha business yawe, bakaba bagurisha ingwate nuko. Just be careful because if you don't do your homework, make sure before you apply for a loan you do your homework, because if you don't do your homework, some bank can take advantage of you. So you have to know your right? Maybe I know here in Rwanda a lot of banks are pledged, to keep ethical practicing. Just make sure you know what are you getting into. Make sure you know what kind of interest you're receiving. Yes, ugomba gukora umukoro wawe mbere yuko wegera ikigo cy'imari, ukabanza ugasoma, ukamenya uburenganzira bwawe mbere yuko ujya mu kwegera cya kigo cy'imari, kubera ko iyo utazi uburenganzira bwawe hari igihe bakunamaho, hari igihe. This is some bank here. I think you can consider if you're thinking of considering loan for your business after you make your budget and you think that, okay, I'm going to that route. These are some lists of banks that are here in Rwanda that you can knock into the door and see if they can invest in your business. Yeah, izi ni zimwe muri banki ushobora gukomangaho uramutse ushatse gufata ideni, ukajyana y'umushinga wawe, ukawubasobanura bakaba baguha ideni. And just be careful about bank fraud, because bank fraud is very big, just like in the US, and I'm sure everywhere in the world. Bank frauds are very big. If somebody's selling you something that is too good to be true, it's too good to be true. Ukwiye kumenya uburiganya bukunze kuba mu bigo by'imari, muri Amerika bibayo, ibyo byose niba bibayo naha birashoboka ko bihaba. Umuntu nakusezeranya ibintu bishashagirana, akagusezeranya ibitangaza, akakwizeza ibitangaza, ukwiye kuba maso cyane. All right, to finish, I will read Matthew 25:21. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Mu gusoza reka dusome muri Matayo 25 ku murongo wa 21, havuga ngo shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. I pray that
hanyuma bamwe muri mwebwe mugiye gukora ubucuruzi bwanyu uzafata uriya murongo umanika ahantu kubera yuko ibitekerezo bizima Imana izaguha amahirwe izaguha azakwinjiriza ibyo uzakora byose bikagira icyo ugeraho ukwiye kwibuka yuko urimo bikora Imana ikureba kandi ko Imana nyuma yaho izabikubaza ntabwo ari ku bwawe ngo winjoyinge gusa ahubwo ni ku mpamvu Imana ni ku bw'umugambi w'Imana. Murakoze cyane kudutega amatwi Imana ibahe umugisha. Thank you so much. Thank you so much for coming. Just one quick announcement. If you have not signed in, please see one of our team members so that they can take your name and attendance. Murakoze cyane kuza kandi niba utari wiyanditse ku rubuga usohoka wegera umwe mu bantu turi kumwe akwandike kugira ngo tubashe kumenya abo twari hamwe. It's important that we get your name because at the very end our hope is to give you a certificate of participation with your name on it. Ni ngombwa cyane yuko tumenya izina ryawe kubera yuko nyuma amahugurwa arangiye turateganya kuzabaha certificate iriho amazina yanyu. Okay, and then just to remind you that tomorrow we'll try to begin at 6 o'clock. Reka tubibutsa yuko ejo tuzatangira saa 12 zuzuye. And as a reminder, Tim is going to share leadership principles. Tubibutsa yuko team azatuganiza ku bijyanye n'amahame y'ubuyobozi. And then Shiko and Nyambura will finish their workshop on design thinking.